Okay na, okay na. In this quiet place with you, I bow before your throne. I bear the deepest part of me to you and you alone. I keep no secrets, for there is no thought that you have known. I bring my best and all the rest to you. I lay them down with all my heart. I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. You faithfully supply my needs according to your plans. So help me, Lord, to seek your face before I seek your head, and trust you know what's best for me when I don't understand. Then follow in obedience in every circumstance. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart, with all my heart. I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. I'll serve you only with all my heart. I'll serve you only with all my heart. Good evening, gid sa tanan. Bation akon nga tingog. Hello, good evening. So, May gabi. Good evening, Pastor. Ay, good evening, Pastor. You can go ahead. Okay. Diretso na ko? Yes po. Okay. Sige, mayong gabi, gid. Happy New Year sa tanan! Happy New Year from Full Gospel. Wow, Happy New Year gihapon, kay January pa lang man. Okay, so good evening, gid, Pastor Jake, kag Yes. Doc Mai.
and sa tanan nga naga-participate sa sining 21 days nga prayer. Kag gusto ko gid nga i-congratulate no ang in advance ang tanan nga ginahimo ninyo sa sining 21 day of prayer. Kay we believe nga the Lord will do something great sa inyo life personally, kag sa inyo nga family, and of course in your church corporately. Okay, so I consider this as a privilege nga maka-share sa inyo sa inyo nga prayer meeting, and thank you Pastor Jake sa pa-participate sa akon sa sining time. And sa liwat mayong gab-igid sa inyo nga tanan. Kag ang gin-share aging hatag ni Pastor Jake nga topic sa akon is kay ang spiritual renewal and empowerment kag restoring intimacy with God. Pagkakita ko sa sini nga topic, hambal ko, grabe nga topic. It is very important na we should renew our spiritual life, kag makita naton nga si Lord amo ang naga-empower sa aton as we do the ministry. And of course, we really need to have an intimate relationship with God nga kundiin kinahanglan gid naton nga kinahanglan gid nga ma-restore ina. And ang ginghatag ni Pastor Jake nga verse dira, which is dira man ako nag-base sa akon nga i-share subong, is ara siya makit-an sa James chapter 4 verse 8. Kag basahon naton sa NLT hambal dira, come close to God and God will come close to you. Wash your hands, you sinners, purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Kag siyempre kung magtuon kita sa word ni Lord, ginalantaw ta na ang iya nga mga dalom nga meaning bala. Kaging tan-aw ko kung ano ang Greek sang sini nga word nga come. Kag of course may ara siya nga mga meaning. Ang iya nga Greek is erkomai, or I don't know if I pronounce it correctly, pero basta mo na. Kag ang iya nga meaning is to come, to appear, to go. Kag ang iya nga iban pagid nga translation is to be present. Daw mga kaangay sina. Kag ging tan-aw ko ging compare sa Hebrew kung ano ang word nga come. Kag ang iya pagid nga ang iya nga meaning is to enter. Okay? Kag daw dira ako ma-focus sa aton nga pag-istoryahan subong, kay ang hambal gani dira to come, to enter, to appear, mga kaangay bala sina. So tun-an naton ini sa subong nga gabi kay damo ni si Lord nga daw mga iban pagid nga mga verses nga the same man ang iya nga meaning sa ginatawag nga come. For example, ang naghambal si Lord sa Matthew chapter 11 verse 28, kaangay man sina ang iya nga meaning, come, hambal ni Lord. Kung sa aton pa palapit ikaw, i-approach naton, or we should draw near to God. Kag amo man na siya ang iya pagid nga ginhambal sa Isaiah chapter 1 verse 8, nga hambal niya, come let us reason together. Kung sa aton pa dali di bala ka istoryahan ta. Kag of course ang iyang context na is about sa sin, nga hambal niya, even your sin is white as snow, is like red as crimson, I will make it as white as snow. In other words, nga si Lord amo ang nagatinlo. So sa sini nga mga verses, mga related nga verses, nga ginbasa naton ang Matthew 11 kag 28 kag Isaiah 1 verse 18, pareho man ang iya nga meaning sa diri sa ginhatag ni Pastor Jake sa James chapter 4 verse 8. Nga hambal dira, come, draw near to God and He will draw near to you. Or come closer to God and He will come closer to you. So sa sini nga gabi, tun-an naton ang mga
kung sa aton pa daw nakit-an akon diri nga mga tatlo ka butang nga makit-an naton sa sini nga verse nga hatag diri sa James chapter 4 verse 8. So number 1 nga ma-notice naton is number 1 is God's invitation. God's invitation is open to all. Kay hambal niya, come close to God. In other words, ang ini nga hambal ni Lord nga magpalapit kita palapit sa Dios or draw near to God, God is calling everyone. God is graciously calling everyone nga magpalapit sa iya. Draw near to God, hambal niya. Kung sa aton pa, wala ni siya sang pinilian. Tanan kita pwede ka palapit kay Lord. Hambal ni Lord, come to me. Come near to God, draw near to God, come closer to God. Wala sang pinasulabi si Lord. Hindi lang si Lord naghambal nga ang mga pastor lang ang pwede ka palapit sa akon. Ang mga worship team lang ang pwede ka palapit sa akon. Ang mga reverend lang or ang mga wala lang sang sala ang makapalapit sa akon. Wala si Lord sina naghambal, kundi ang iya nga hambal is come near to God. It is an invitation of the Lord for all of us. It is open to all. Wala siya sang pinasulabi. Okay? Kundi kung aton nga lang tawon, si Lord, gusto gid ni Lord nga kita mangin close sa iya. Naga-desire gid si Lord nga every one of us gusto niya nga mangin malapit sa iya. Handom gid ni Lord nga may ara kita nga suod nga relasyon sa iya kag padayon nga nagadangop, nagapalapit kag kun sa aton pa may ara nga excitement. So ang akon nga nakit-an diri hambal ni Lord is come close to God. So this is number 1 thing nga nakit-an akon nga God is inviting all of us. The invitation is for all. It is open to each and every one of us. Okay? So sa tanan sa aton pwede kita makapalapit kay Lord kag gusto ni Lord nga kita inang close ang aton nga relationship sa iya. Kag kanami lang kay Lord kay ang iya nga grasya, ang iya nga kaluoy is ara gid sa isa kag isa sa aton. So hambal ni Lord, come close to God and God will come close to you. So ang nakit-an ko diri is ang invitation ni Lord is ara para sa tanan. Wala siya sang pinilian, wala siya hambal. Ang mga manggaranon lang ang pwede ka palapit sa akon. Ang mga may tinun-an lang ang pwede ka palapit sa akon. Wala siya naghambal nga ang mga may kaya lang or kung sa aton pa ang mga sikat lang or mga kung sino nga nga mga celebrities amo lang ang makapalapit sa akon. Kundi ang hambal ni Lord tanan-tanan. The invitation is open for all. Pero ang sugpon dahil ang iya nga sugpon sang verse, and God will come close to you. So sa sini samtang isip ko hambal ko ano ang ginamin niya sini man. So ang first nga phrase nga come close to God, it is an open invitation for each and everyone. Pero hambal dan diri and God will come close to you. Sang ginabasa ko ni daw may ara nga daw mahambal mo may ginahambal si Lord may meaning kag dire nakit-an ko ang pangduha ko nga kinbutang dire nga point is our response is personal and responsible. Okay? God hambal niya, God come close to you. In other words, sa invitation ni Lord, may invitation siya nga para sa tanan, pero we are also responsible kung mas sulod ka, makadto ka or hindi. Daw kaangay na balasang gintigaan ka sang invitation nga ma-attend sa celebration or sa birthday or sa kasal. So invitar ikaw. May ara na ikaw nga invitation. Pero ang pagkadto ikaw na ang responsibilidad mo nga magkadto or hindi. Responsibilidad mo nga kung sa aton pa kay Lord, responsibilidad mo nga mapalapit or hindi. Kaysa dito kaina sa ang gin compare ang Greek kag Hebrew word sang come, ang meaning niya pagid is enter. Sulod. So, kung sa aton pa si Lord nag-imbita na sa aton
depende na sa aton nga response. Responsible kita sa aton nga response kung masulod ka or hindi. Daw kaangay na bala sa, for example, simba kita. Pwede nga ara ka sa church. Kag nagsulod ka na sa church. Pero ang pag-worship, ang experience mo nga ma-experiensyahan mo ang presensya ni Lord, depende na sa imo nga openness ang imo nga heart. Depende na siya sa pag-open mo or sa pag-enter mo sa presence ni Lord. So, hambal ni Lord, draw near to God or come near to God, come close to God. Diri makita naton nga it is a command by the Lord nga kita dapat ma-choose kita to act. Ma-response bala ikaw or hindi. Okay? So, si Lord may ginobra na pero kita may next man kita nga himuon. Si Lord nag-imbita na sa imo pero ikaw magaresponde man dapat. Okay? We are responsible to come near to Him. So, gusto ni Lord nga ang aton nga relationship sa iya is magagrow. Pero, of course, hindi na siya automatic nga magagrow. It is up to you nga imo nga i-obey si Lord. It is up to you nga you have to do it intentionally nga dapat madesisyon kagid ay masulod ako sa presence ni Lord, ma-worship ako, masimba ako ya, mamati gid ko ya sang pulong sang Dios. So in other words, ang imo nga pagpalapit kay Lord, ang resulta sang imo ang resulta sang imo nga relasyon kay Lord o kung pagiging malapit mo kay Lord is depende sa imo nga pag-response. Depende sa imo nga desire. So, kung aton pangatulokon, ang pagpalapit or nearness to the Lord's presence or to God's presence, it requires an intentional nga pursuit mo kay Lord or intentional nga ginahandom mo gid bala si Lord sa imong kabuhi. Kag praise God nga sa church dira sa Full Gospel nalipay gid ko sang nabatian ko kay Pastor Jake nga may ara kamo nga 21 day of prayer. Kag I believe nga it is one way of having an intentional desire, intentional nga ginasik mo si Lord. And I believe if you intentionally seek the presence of God, He will not fail you. He will answer whatever nga ginahandom mo, ginapangamuyo mo, ginadesire mo kay Lord, ihatag inaya ni Lord. Because si Lord, hambal gani sang Bible sa Romans, I think chapter 6 verse 2, hindi ko gid ma-specify ang verse, pero ang iyang hambal, the Lord is the rewarder of those who diligently seek Him. Iban pa gid na nga verse. Pero hambal sang Bible, the Lord will reward you according to what you have done. So kung ginasik nimo si Lord, kung ginapangita nimo si Lord, kung ang imo nga response sa invitation ni Lord is grabe ang imo nga intense nga desire to seek the presence of God, to be in the presence of God, ay gapati gid ako nga si Lord magabulig sa imo. Gapati gid ako ya nga si Lord magasabat according man sa imo nga ginahandom sa iya. Though ang inibala nga point number 2 naton nga our response is personal and responsible is daw kaangay ni siya sang istorya sa time ni Esther bala sang may ara siya nga problema kag of course sina nga time ang istorya nga ang mga reyna is hindi lang basta-basta nga makasulod sa presensya sang hari kung wala sila ginpatawag. So sa sini nga time, sang may time nga problema, may problema, sanday Esther, upod sa kay Mordecai kag sa bilog nga Israelites, is inang may ara sila nga problema nga pamatyon ang ilang nga lahi. So hambal ni Mordecai, Esther, kay ara ikaw dira, kadto ikaw dabi kay King Xerxes, ngayo kasang bulig. Kung paano nga ma-spare ang aton nga lahi. So hambal ni Esther, hambal niya hindi na iya pwede, kay hindi gani basta-basta kasulod
kun wala ka ginpatawag sang hari. Ti ambal ni Mordecai, ti kadelikado ang aton nga pangabuhi. Kag hindi ka maghuna-huna Esther nga ikaw makaluwas kay tanan-tanan according sa ginpirmahan sang hari is tanan-tanan nga mga Jew is ipapatay. So naghambal si Esther, baw tayo minggid ni sa day of prayer ninyo dira, no? Naghambal si Esther, hambal niya, please pray and fast for 3 days. Ako ma-pray and fast man, kag hambal niya, after sang prayer and fasting, ma-approach ako sa king. Kag sang time nga nag-approach siya, sang time nga nagkadto siya sa king, depende pa na kung untay sang hari ang iya nga scepter, ang iya nga sword. Kag good thing nga ging untay sang hari ang iya nga sword. Kag the moment nga untay sang hari ang iya nga sword o kun ang iya nga espada, amo lang na kag makasulod si Esther. Pero ariho, pwede nga ginuntay na ni King Xerxes ang iya nga sword. Pero the decision is still with Esther. She is responsible whether ma-enter in siya or hindi. Pwede man nga hindi siya magsulod, bisan ging untay na to ang scepter, ang sword, pero decision, responsible si Esther nga mag-decide kung masulod siya or hindi. Which is, kung makasulod siya, pwede niya nga maisugid, pwede niya maistorya ang tanan-tanan nila nga ginaproblemahan. So, nami lang kay si Esther nagsulod. So, ang punto diri is, si Lord nag-invite sa aton, pero it is up to us to enter. It is our responsibility. It is our personal responsibility. We are responsible nga masulod ka bala or hindi. And the moment you enter into the presence of God, of course, diri sa istorya ko is si King Xerxes ang hari diri, kag si Esther ang may kinahanglan, pero pwede man naton ina ma-relate kay Lord. Si Esther nagsulod kag nagkadto sa hari, kag ginimbukada niya, ginsugid niya ang tanan niya nga problema sa hari, kag ano ang mga kadelikado nila nga sitwasyon. Kag sa hambal sang Bible, si King Xerxes naghatag sang dako nga pabor kay Esther. Kag hambal niya, what is it that you need, Queen Esther? Hambal niya, even half of my kingdom, I will give it to you. You see, si Queen Esther, naka-receive siya sang blessing from King Xerxes. Why? Because she did his part. Nagsulod siya, nag-enter siya. Amo man na sa aton mga kauturan naton dira sa full gospel, no? It is our responsibility na masulod kita, decision ta nga magsulod sa presence ni Lord. And if we enter into the presence of God na dira dayon, ma-open up naton ang aton mga problema, ang aton mga kinahanglan, ang aton nga mga ginapangayo kay Lord, ang aton nga mga ginahibi kay Lord. Pwede mo na dayon ma-open up kay Lord because nga nagsulod ikaw sa iya presence. Hambal sang Bible, come close to God and He will come close to you. Masugid ni Lord kung sa aton pa daw kaangay nga manginabyan ikaw ni Lord. But still, it is your responsibility and your personal desire and responsibility to enter into the presence of the Lord. So amo man na, bisan sa aton nga mga kabuhi, importante ina siya nga dapat ginadesisyon na naton nga magsulod gid sa presence ni Lord. And I believe samtang gasulod kita no sa presence ni Lord, tama ka tahom, tama ka kung sa aton tama ka precious nga moment wherein ma-pour out mo ang imo nga heart, ang imo nga kabuhi dira kay Lord. Ang mga fears mo, ang mga struggles mo, ang mga kabudlayon mo, pwede mo na siya ma-pour out kay Lord because you desire and you have decided to enter into the presence of God. Okay? So, number 3, which is the last, okay, number 3, which is the last, nga makita naton diri is, number 3, pursuing God requires a pure, undivided, and humble heart.
Nainom ko anay tubig ha. Siguro mambal ka pa sa di na siya makitaan. Ara sa next nga sentence, next nga phrase, hambal niya, wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. So hambal diri, sa iban nga translation, cleanse your hands. In other words, purify your life, purify your heart, purify your motive, purify your inward ano na gani kinahanglan sang transformation sa aton nga inner self, sa aton nga heart, sa aton nga life. Sorry. So sini nga verse makit-an naton diri nga si Lord, if we want to be intimate with the Lord, it requires a pure heart. It requires an undivided heart. It requires a humble heart. Kaya ambal diri cleanse your hands or wash your hands, you sinners. Hindi man siguro no malikaw nga nakasala man kita no. So mahambal ka siguro ti paano na pasman hands diri ti do wala man nakasala ang akon nga kamot. Actually pwede gid amo na gani ambal nila nga ang sala kuno ara lang at the tip of your finger. No? So kung kisa sa naga-swipe kita, so may mga tion nga pwede nga may arada nga hindi manami nga mga sin nga makit-an naton. So pwede subong wash your hands, you sinners. Pwede we need to surrender everything kay Lord kay may mga tion sa aton nga kabuhi nga nagakasala gid kita. Kag hambal dira, purify your hearts. Gapati ako nga tanan man siguro kita no, hindi exempted bisan kami nga mga pastor, hindi kita na exempted sa ginatawag nga mga hurt, mga unforgiveness, bitterness, hatred, kung kisa mga gina-accuse ka or ano, or pwede lang hindi lang pastor kundi bisan ikaw membro ikaw, or pwede nga gina-accuse ka sa family, kag kung kisa ang imo nga heart pwede nga garalain man, 'di ba? So may mga tion nga kung kisa daw don init ka. Okay? Kung kisa nang nagagaralain ka, ano ni sila yaman, sila na ang ginbuligan, sila pa, 'di ba? May mga kahangay sila no. Sila nang ginbuligan, sila pa ang maisog, sila pa ang damo hambal. So kung kisa ang aton nga heart pwede nga affected nga daw garalain ka, pwede na in some point nakasala kita kay Lord. Pero nami lang kay hambal ni Lord, kung ipatinluan nato na aton tagipusoon kay Lord, tinluan kita ni Lord. Ang sugpon pa gid dito is purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Daw hindi na gid ni subong malikawan no nga divided ang aton nga heart, bisan pa lang gani sa aton nga social media, divided na ang aton nga heart no. So hindi man siguro kita tanan halos guilty man dira no, pero dapat ipakayo ta lang kay Lord kag ibutang ta lang sa intsakto ang aton nga social media. Mostly sa mga pastors kung ano ni nagakuan man siguro sila sa social media is of course pwede nga naga-study ikaw or gapamati ikaw sa YouTube for you nga ma-improve pagid ang imo nga self. So sa aton no, sa kita tanan nga mga mag-ululotod kay Lord, we have to prepare also ourselves, our hearts, our minds, our everything, no? Ang aton nga spiritual life dapat close kita kay Lord, intimate kita kay Lord, kay of course bal-an naton nga malapit na lang si Lord mabalik. So dapat i-prepare taman ang aton nga kabuhi. Amo na siya nga si Lord naghambal diri sa aton nga verse nga gingtun-an nga come near to God or draw near to God, come close to God, and God will come close to you. Balaan naton nga kung itugyan ta kay Lord ang aton kabuhi, ang aton mga struggles, ang aton mga hurts, ang aton mga problems, everything that we go through in life, si Lord kid nagabulig sa aton. Hambal ni Lord, whoever comes to me, I will never drive them away. Ara na siya sa John chapter 6:37, whoever comes to me, I will never drive them away.
ang bisan sino nga nagpalapit, magapalapit kay Lord, hindi niya pagsikwayon. So bisan makasasala ka, may mga struggles ka, may mga ginaagyan ka sa imo nga kabuhi, nga abi mo, basi ginbiyaan ka na ni Lord, basi ginabandon ka na ni Lord. Gusto ko gid nga ihambal sa imo nga si Lord ara lang nagahulat sa imo. Ang kinahanglan niya lang is ang aton nga tagipusoon nga putli, okay, undivided, kag humble. Gusto niya lang nga maghinulsol kita, magpalapit kita sa iya, kag ibugos-bugos naton, i-surrender ang aton nga kabuhi sa iya. Okay? So, sa mga kauturan dira sa full gospel, inang i-determine tagid sa aton nga heart, i-desisyonan tagid sa aton nga heart. The invitation of the Lord is open for all of us. And gusto ko gid nga ihambal sa aton nga ang promise ni Lord is sure. Ang gusto ni Lord is kita malapit sa iya, kita nagadangop sa iya, kag gusto niya gid siya nga may ara kita nga close nga relationship sa iya. Gusto niya nga ang aton nga kabuhi i-prosper, and I am praying that this 2026 mangin madalom pagid ang aton nga relasyon kay Lord, mangin intimate pagid kita kay Lord, kag padayon pagid nga nagagrow kita sa aton nga relationship sa iya, kag of course sa aton nga pag-serve sa iya, kag sa aton nga areas ang aton nga finances, kabay nga i-bless kita ni Lord. Kay gapati ako nga hambal ni Lord, kung siya nalipay sa aton nga kabuhi, hambal sa Bible, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So brothers and sisters, kabay nga si Lord gid magabless sa inyo, kabay nga padayon kita nga nagadangop kag nagapalapit kay Lord, samtang malapit na lang siya magbalik. So sa liwat, good evening gid sa aton nga tanan, kag salamat gid sa sining opportunity nga maka-share sa inyo sang word ni Lord. God bless gid. Thank you gid Pastor Jake, and good evening gid sa aton nga tanan. Thank you, good Pastor Rosel. Welcome gid. Pastor Rosel, na-bless ka kami sa word mo. I believe that everyone has a heart. And grabe si Lord, no? Everyone has this invitation. Everyone is not exempted. But the Lord does not look at your status, your achievements in life, but it's everyone. He does not regard good sa this invitation to come near or invite him closely. And also, grabe si Lord, no? He invites us personally. Amen. So if you think bala nga, if you feel, because our feelings are not even fleeting siya, hindi siya kisa masaligan, but si Lord, he does not choose those why siya ga pick people, but he wants to personally meet you where you are. So, and lastly, sa wali ni Pastor is we must have a heart that continuously to pursue, and a humble heart to surrender to God, kid. As I was listening to Pastor, I was recalled the story of the prodigal son. We know the famous story of the son that ran away, but also it doesn't mean dala nga ara ka sa house of the Lord. Mera kis ang sana bala ang second son, he even though he wasn't he didn't stray away physically, but he stray away from his heart. Yeah. Nagapalayo siya. So grabe, no? So it doesn't mean bala nga if you're going away man sa maybe at some point in our lives ka palayo man ta kay Lord. I think everyone is also guilty of this, even me. So as we go through our prayer points, let's first pray that we will continue to return to God in our hearts, in our minds, in our thoughts. Before, it was so hard I think it's harder today because we have so many distractors right now. And it's even in the palm of our hands. One click away, once na mag-on naton mga phones, may gatwindot nga Shopee. Or mawindang ka sa scroll, ay 5 na ka oras. So before, it's wala distractors, but right now,
everything is accessible. So let's pray right now to God that we will continue to return to Him with humble hearts. Good. As our main verse says is in James 4:8 says, "Come to God and He will come near to you." So let's also wash our hearts. Let's have a heart to be humble to God and cleanse it, that we will continue to pursue Him. And if anything, if there's anything in our heart that we could surrender kay Lord nga half-heartedly, wala pa sa iya, let's give it to God right now and let's return to Him. So let's pray that we will choose to draw near to Him again and restore His presence, kid. Restore His presence in our lives. And let's continue to pray that we will not drift back from anything that hinders us from this. And let's be disciplined enough to remove these distractors and prioritize God first. So let's pray. Sige, Lord, salamat gid, Lord God, sininga more evening ginhatag mo sa amon, Lord. We know, Lord God, that it is not by our might, Lord God, that we can do this, Ginoo, but we know, Lord God, it's your grace. It's your Holy Spirit, Lord God, that continues to empower us, direct us, oh God. Lord, we just pray, Lord God, and we ask, Lord God, forgiveness, Lord God, if in somehow in our lives, Lord God, drift away kami, and we may not know it, Lord God, or unconsciously we are doing it, Lord God. But let us be, Lord God, that we will have a heart, Lord God, knowing, Lord God, you, that we will chase your presence, Lord God. Because in you, Lord God, we know there's peace, there's surrender, there is abundance, Lord God. And there's no shame when we come to the light, Lord God, humbling ourselves, Lord God, and asking forgiveness. Because, Lord God, your love and your grace is abounding in our lives. And we thank you, Lord Jesus, for this opportunity that we are able, Lord God, to chase your presence and imogid, Lord God, nga tigipuso ng plano sa amon kabuhi. Let it be, Lord God, that we will continue, Lord God, to be disciplined enough, Lord God, to chase you, Lord God, even your presence, Lord God. Pray kami, Lord, that if anything, Lord God, is hindering us, we pray, Lord God, for your strength and your grace. And even, Lord God, we ask for the sensitive, the Holy Spirit, that we will be, Lord God, actively, Lord God, doing things and putting you first, Lord God, above all. Salamat, kid Lord. Even, Lord God, we thank you, Lord God, as we go through our prayer items. We pray, Lord, that you will continue to direct us what to say, Lord God. Even, Lord God, we will continue, Lord God, to listen. Whatever it is, Lord God, kung ano man ang dapat naman surrender sa imo, Lord God. We thank you, Father. We honor, praise you in Jesus' name. Amen. Kamiyot ako na. Okay, so let's also continually pray for the second point, that let's pray for repentance and cleansing. In 1 John 1:9 says, if we confess our sins, he is faithful and just, and he will forgive us of our sins and purify us from all unrighteousness. So let's pray that we will cleanse our hands from any sinful actions. And let's pray to the Lord that we will have let's pray for the Lord that He will purify our hearts from any sins and wrong motives that we could be in His presence. And let's also remove anything that dulls our sensitivity to the Holy Spirit. Sige, let's pray. Lord, we pray right now, Lord God, we thank you, Father. So this time, oh God, we continually, Lord God, ask, Lord God, anything, Lord God, that is hindering us from being closer to you, Lord God. And we pray even, Lord God, that you can cleanse our hearts and our minds, Lord God, and our spirit, Lord God, that we will continue, Lord God, to chase you, your presence, Lord, even, Lord God, if anything, Lord God, that's hindering us right now, we pray, Lord God, that we will continue, Lord God, to put you first in everything we do. Even, Father, we pray, Lord God, for a heart, Lord God, that chases your presence. Lord, we pray man kami, Lord, that we will, Lord God, be disciplined in this action, Lord God. We pray man kami, Holy Spirit, that
we will be more sensitive to you. And even, Father, we pray that we will walk in the truth of manna in your word, Lord God, and you will put it into action, Lord God. Lord, we humbly ask, Lord God, if anything, search our hearts, O Lord. If anything, Lord God, that is not from you, we ask, Lord God, that you'll reveal this to us. And we ask, Lord God, forgiveness, Lord God. Anything, Lord God, salamat you, Lord. We thank you, Lord. We honor you and praise you in Jesus' name. Amen. So in our third prayer item, let's also pray for against spiritual coldness. As we go through bala in or sa kuduy kanya naton sa ministry kis we might be falling short man bala or ga cold na tabla sa presensya ni Lord or wala na taga-chase more sa iya nga presence or ang personal walk naton sa iya. Because we know that it is also a personal choice that we will continue to walk with the Lord, to journey with Him. And let me read you the verse, Revelation 2, verses 4 to 5. Yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Wow, very sakit. But tuod gini. Let's continue bala to remember ang freshness bala sang heart, ang freshness sang encounter ni nato ni Lord the first time will continue to burn in our hearts. Amen. It may be nga dugay ka na kagyon wala na feeling mo do cold ka na or ano ka na lukewarm ka na sa walk mo sa Lord. Let's pray that the Lord will ignite that fire in our hearts. Gid nga we will continue to persevere and endure kag mga padayon tayo sa Lord. Let's also pray that if we have forsaken our first love, let's also ask for forgiveness. And let's also pray that we will rekindle our passion for the Lord's presence, our prayer life, and also studying God's word. And let's also deliver us from spiritual laziness and dryness. Sige. Let's pray. Sige, Lord, salamat gid. We ask, our God, for your forgiveness, our God, sa amon nga spiritual coldness, Lord God. If anything, Lord God, let it be, Lord God, that you will direct us, Lord God, that we will not be cold, Lord God, in your presence, Lord God, but we will not, Lord God, take advantage or take forsake hindi namon bala Lord God nga ma-take advantage ni Lord nga maskin ka serve kami Lord in this not enough Lord God, we will continue this personal walk with you. Even Lord God, ignite the fire in our hearts Lord God, na hindi kami Lord God mag-complacent, maging lazy Lord God in searching you Lord God. Salamat Lord, we really ask Lord God that our personal altars, Lord God, we continue ignite the fire, the oil, Lord God, of prayer, Lord God. We pray kami, Lord, that as we come near these last days, Lord God, we will continue, Lord God, to search your word. And Lord God, we will search it like precious rubies, Lord God, because we know is that it's sweeter than honey. And Lord God, we pray man kami, Lord, that if anything, Lord, there's laziness in our hearts, Lord God, or anything, Lord God, that puts against or is against, Lord God, this walk or prayer walk with you or our journey with you, Lord God, we ask, Lord God, that you'll remove it in Jesus' name. And we pray, Lord God, that this spiritual dryness, Lord God, will not come, Lord God, sa among the lives. And we continue, Lord God, for if we are ever, Lord God, experiencing this, kapray kami, Lord, nga, we will continue, Lord God, to grow in your word, to your prayer lives, Lord God, even, Lord God, this time. Kapray man kami, Lord God, who are people who are undergoing this, Lord God. We pray, Lord God, for restoration, for peace, even, Lord God, that we will be, Lord God, a servant, Lord God, a child, Lord God, that yearns for your presence, yearns for you, Abba Father, that we will continue, Lord God, to walk how fresh it was when we encountered you first. And we will continue this, Lord God, to ignite the fire in our hearts. We pray, Lord God, that as we move toward this, Lord, that we will walk in perseverance, Lord God, enduring the race that you have called us to finish, Lord God. But we know, Lord God, by our strength we can't do this, but we know through you all things are possible. And through you, Lord God,
we can entrust, Lord God, that your promise still stands and it's true and it's yes and amen. We thank you, Father. We love you in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Marcy, for facilitating the prayer. As we continue with our fourth prayer item, let's pray for an undivided heart. No? Kagina naka-mention si Marcy about competition, no? Rivals. Nga naga-compete sa aton na Ginoo. But ang realidad is nga wala gid sa maka-compete sa aton Dios labaw gid sa tanan. Pero concerning competition, may mga possibilities gid nga instead tani nga ang Lord among naga-govern sa aton kabuhi, it could also be nga ang aton mismo gid kagalingon among naga-compete sa Ginoo. Any distractions that may cause ng coldness, compete with God in the area of our relationship with Him. And so David at the same time prayed this when he wrote this in Psalm 86 verse 11, teach me your and I will walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name. So tonight, let's pray that God will give us unity. No? Our hearts will be united to fear God above all else. Let's also pray that God will remove double-mindedness and competing affections. Let us also pray that we will love God with all our heart, mind, and all our soul. Amen. Let's pray. Lord, give us a heart that is fully in tune to you. A heart, Lord, that is undivided. Forgive us, Lord, if damo naga-try gid yung compete sa imo. But the reality, Lord God, is no rival survives. You pray for affections that would seek and try to really hinder us and cause, oh Lord, our hearts to be drawn away from you instead of drawing near to you, Lord. Forgive us of not even, Lord God, prioritizing ang sa pagpalapit sa imo, Ginoo. Help us to love you with all our hearts, our soul, and our mind, O Lord God, in Jesus' name. Let's also pray for hunger and thirst for God. Nga nag-minister gini sa akon is ang Matthew 5 verse 6, which gambagala, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Abog sa tawo nga nagapalapit sa Ginoo, ano man ang situation or condition sa iya sa iyang heart. But for as long as he has the heart of humility and a heart that really hungers for God, the Lord will never drive that person away. Ayan, madamo sa ato nagabatsag sina, no? Because sa ato mismo nga mga limitations, ato mga struggles, we thought nga gimbayaan kita sang Lord. Pero, it is actually God who causes us to hunger for Him. Pero kung hindi kita mag-desire, kung hindi man naton tagaan gid sang intention nga magpalapit sa Ginoo, then it will also never happen. So tonight, let's all pray that we will hunger and thirst for God. Nga we cannot live life without really feeding on the Word of God, without really drinking sa iya nga well through His Word, and even taking the time to just be with the Lord. Kabay pa nga ang aton mga kalag, mga kauhaw gid sa Ginoo every day, and that ang worldly desires will not get in the way to keep us away focus sa Ginoo. Let's pray. Lord, as we come to you tonight, we pray that you would create in us a deep hunger for your presence. Let our soul thirst for more of you. Let our soul thirst for you more than anything else.
Lord, replace our worldly desires with holy longing for you, a heart that really hunger and thirst for you, a heart that yearns for you, O God. Kabay pa Ginoo, that you would bring unrest sa amon ni mga tagipusoon, Ginoo, kung hindi kami, Ginoo, Lord God, uh, seek gid sang time to just be with you every day. And just like a deer that pants for water, Lord, cause our soul to long for you every day. In Jesus' name. Our next prayer item is let's pray for the sensitivity to the Holy Spirit. No? Namigin siya to become sensitive to the Holy Spirit. And concerning this, what does the Bible talk about being sensitive? No? Dahamba sa Bible, no, in Ephesians 4:30 says, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of the Holy Spirit. Get rid of all bitterness, rage, anger, sa aton si Ginoo is that if alright, sige. Let's just continue. Isa sa mga cause gid ko nga mangin insensitive kita sa Ginoo is ang unforgiveness. And in relation with our prayer item today to be sensitive of the Holy Spirit, there be any area sa atong kabuhi nga ginadil gid sang Lord. Let's pray that God will give us a heart to respond to Him as we become sensitive of His voice and His Spirit within us. And so together, let's pray that the Holy Spirit will soften our hearts again. Let's pray. Lord, Holy Spirit, soften our hearts again. Make us quick to hear your voice and your promptings. Remove anything that grieves you in our lives. Thank you, Lord, for your mercy and grace. And nagdalagid sa amon Ginoo sa imo. And for making understand, Lord, na kung magpalapit kami sa imo, you will never drive us away. Cause our hearts of stone into a heart of flesh. Give us a heart for you, Lord. Let our hearts, O God, beat for you, that we may hear your voice, that we may, O God, listen and obey your commands in Jesus' name. Our second to the last prayer item is that we will pray for obedience and alignment. Nami guro nga una to na i-align gid ang aton sa Ginoo. Are we really in tune with God? Nang as we continue with our prayer and fasting, no? I believe madamo gid ang pamaagi ang balang Espiritu nga gapagighambal gid sa aton. And as the Holy Spirit brings to us those issues and even ungodly habits or thoughts sa aton mga tagipusoon, let's just open our hearts to be receptive kag mag-obey gid sa Ginoo even when it is difficult. Let's submit and yield to God so that our spirit will live for Him. And according to John 14 verse 21, okay, whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. So the key, no, nga ang Diyos magpakita sa aton as we seek him, and he will reveal himself to us is obedience. And I believe nga isa nila sa mga pinaka-challenging and difficult areas sa atong kabuhi nga mag-obey sa Ginoo, especially in those areas nga hindi pa kita willing mag-let go. But today as we come and
humble ourselves before God, the Lord will teach us and cause us to obey Him, even in the most difficult sang areas sa ating mga kabuhi. Let's pray. Lord, help us obey you even when it's difficult. Align our thoughts, our choices, and our lifestyle with your will. Let obedience become our expression of love for you. In Jesus' name, amen. And lastly, let's pray for consistency and discipline. They go together, right? If you want to live a life of discipline, dapat maging consistent kita. I know this is a struggle to possibly to many of us. This is not just an easy word. It's more than words. But as we come before the Lord, no, there's a verse that talks about this in Hebrews 12, verse 11. No discipline seems pleasant at the same time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Grabe, no? To those who have been trained by it. And so as we surrender to His will for our lives, let's desire for consistency and discipline sa aton mga kabuhi. Let's pray. Lord, give us grace to be consistent in prayer and the word. Lord, as we seek you, Lord, kabay pa nga, we would gain momentum in our prayer lives and even, Lord, sang amo di nga devotion to you every day. Lord, even in the midst ng kasakoon, sang kadamo, sang distractions, Lord, give us the grace to be disciplined and to make time, even, Lord, sa mga challenging moments sang amon kabuhi every day. We know, Lord, that ang Christian life is not all about speed, but it's all about our consistency. Lord, we pray na maging consistent kami, not just because we are obligated, but this, Lord God, our response sang ibang nga gugma sa amon. Your loving kindness indeed is better than life. And so, Lord God, today, we just pray that you would build holy habits and keep us close to you. Strengthen us to seek you daily and not just occasionally. In Jesus' name, amen. So as we end our culmination for tonight sa aton nga theme in the area of really drawing near to God. No, God is inviting us according to James 4. Let's just continue as we come together corporately wherever you are, as we pray together, kag magpadayon kita sa aton nga pamatigid kag magpaidalom sa Ginoo. As we close, let's just all agree in prayer wherever you are. Pwede man ang tanan nga ara sa Zoom, you can actually open your cameras as I end this session with a prayer. Are you ready? Pwede gid abrihan ninyo inyong mga cameras dira as we pray together. Yes, wherever you are. Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, we come before you today with a sincere heart. Your word invites us to draw near to you. And you promise that you will draw near to us. Lord, we acknowledge that we have not always stayed close to you. Forgive us for the moments we have drifted away through busyness, mga distractions, unrepented sins, or even our self-reliance and self-dependence. Cleanse our hands and purify our hearts. Remove every double-minded desire. Sa amon, Lord God, mga tigipusoon. Create in us a deeper hunger for your presence. Teach us to seek you, not only for what you can give, but for who you are. Revive our prayer lives. In Jesus' name,
Tonight, Lord, we pray that you would renew our love for your word, that would renew, oh God, our love to seek you and your presence sa among kabuhi, and awaken our spirit to hear your voice again. Lord, we pray that we will not make our prayer altars empty. Lord, kay kung excited kami nga mag-dwell sa imo, mas excited kay Lord mag-meet with us. And what it is an opportunity for a divine God to meet with a human like us. Thank you, Lord, that we will see this as a divine appointment with a divine creator, the creator of the heavens and the earth. By faith, we take a step toward you today, trusting your promise that you are coming near to us. Fill us with your peace, your grace, and your presence. Let our lives reflect a restored intimacy with you. We surrender our hearts fully to you, Lord. Draw us closer with each passing day before you. In Jesus' name, amen and amen. Salamat gid sa aton nga day 6 nga prayer and fasting, and for joining with us. Let's continue to have an attitude of seeking the Lord and humility and submission to God. And as we pursue God every day, let's have an expectant heart. Laingi ko nag-expect kita sa Ginoo, because that is where God will meet us. If we expect His presence sa ato gid mga kabuhi. So salamat gid Pastor Rosel for being a blessing to Full Gospel, not just today, and even for everyone who's listening. You know what? After sini damo ni mga views, kag ma-surprise lang kita, no? Kalabot kita sa thousands nga views, even mga kaaturan naton outside the Philippines. Naga-take time sila sa pag-view sini, kag gaupod sila sa pagpangamuyo sa aton. I believe this is doing something personal sa atong, again, nag-mention ni Pastor Rosel, this is not just a corporate, but even personally sa atong kabuhi. As we take time to really listen to God and align our hearts to Him, nang ang Ginoo gid nagkakalipay kay nagakahimaya kay may ginaaman kay ginatigana gid ang Ginoo para sa aton mga kabuhi, kay sa aton tagsa-tagsa may ginaaman gid ang Ginoo nga fresh revelation or rhema word that comes from Him nga naga-fit man or naga-suit sa aton nga mga needs, especially sa aton spiritual needs every day. So with that, let's be expectant of what God is about to do sa atong pagtililipon sa buwas. Sa inyo, Pastor Rosel, God bless you sa paningbaho nyo, sa inyong ministry, and may the Lord bless you in return for blessing Full Gospel with your word and with God's word. Good night, everybody. Padayon kita sa Ginoo. God bless everyone.